Chiwenga pane zvanoda kuita ndosaka ari kuparidza nyaya yebarika. It's not about me. I have people in my church who have more than one wife. When they came into our church, they asked me, should I divorce my other wives for me to be a member of GRM? I said it's not necessary. Anoona futi achida kuchengeta vanhu vane mari, rich people. Vanhu vane mari vakawanda, vane mari vazhinji, vane magirlfriends, vamwe vanoda kutopinda mabarika, havasi satisfied nemukadzi one. Saka usually a message yakadaro inotokuattractira vanhu vane mari uye nevanhu futi vagara vaine mari but vachimboviga chihure chavo. Saka pachalegalizwa ka. Alright. Saka wakutofila comfortable kuti ndakutenda kuchechi iyo. So there are so many reasons why he's doing that. In this video, Apostle Chiwenga talks about nyaya yekuti polygyny, is it a sin or not? And vanhu vazhinji, like Apostle Lister Chibanda had said kuti Apostle Chiwenga varuda kuvharidzira kuna vanhu vanenge vari muchechi mavo, vanenge vachida kuroora vakadzi vechitu, vanenge vachida kuvharidzira. Those are insinuations that do not hold water. Apostle Chiwenga has really come out and said, no, haisi nyaya iyoyo. We actually had Sekuru Sheren, some of you know him. He passed away in 2020. And when he passed away in 2020, vanga vakatogara muchurch for quite some time. Those vakagara muJRM vanovaziva Sekuru Sheren. Vave nevakadzi vavo too, but vaitopa matestimony kuchurch pasina problem. Saka this issue yekuti nyaya yechipari yazotenderwa muJRM because some sinister move by Apostle Lister Chibanda is not true. But listen to me and also listen to Apostle Chiwenga respond to Lister Chibanda. My teachings, I did not encourage it. I actually said God encourages it. But isusu mchechi medu, we are discouraging men to love polygyny because it's problematic. Varume vechihedheni ndidzombodzwa dzemhando yepamusoro dzevarume. Varume vaIsraeri vaita vakadzi vakawanda, vavari varume chaivo. Vasingadedzwe kukicheni vari kudare nevakadzi vavo. Budiwa namama osimuka padare kunoona mukadzi. Zvisingaitike. Pedo tinazvo kuti ari pamusi pemuti neshamwari dzake achitaura nyaya dzebusiness, anodedzwa kune mukadzi kuti tipei mari yemazai chii yakuda kubikwa. Osimuka padariso adedzwa nemukadzi wavo. Havagoni kuita barika. Ava vanochemedzwa nemukadzi ava opedzisira vaenda kunonyaradzwa naamai vavo kumba. Amai vofonera muroro kuti kunetsere mwana toyeko kodika kurova. Havasi varume ava. Saka ndinoti the agenda is not to encourage polygyny. Yes. I am 40 years old. I got married in 2010. I was 25 years old. So I apart from the 5 years and where I was not married, I was married for about 10 years. I knew these scriptures as early as 2015. Those I had private conversations with, I told them, I remember I told you. Yes. And I said, I will preach certain things that will shock people. That Christians are preaching, saying God doesn't allow, but God has never said it's wrong. But and God said I shouldn't preach it now. I held to the message of polygyny until now. Rejoice Chiwenga died in 2019. We got married in 2010. We were together for 9 years. In 2014, around December, when the Lord showed me the scriptures I am going to read now, I shared them with her. I shared this message with my wife, and she understood that it's allowed. And yet I never married a second wife. From 2015 until 2019, I had one wife. And yet I knew that this is not a sin to marry more than one wife. So relax. All right? I don't preach the message to suit my situation. Yes. That is not preaching. That is motivational speaking. I'm not a motivational speaker. I have no intention of marrying 2 wives. Not because God doesn't allow it, but because it's a burden I cannot manage. Mutoro wandisingagone. Kwanenge vachizvigona zvavo ndo vatiri kuti sunungukai musachikidzirwa zvirabidzwe.
Kana ndikazochinja pfungwa hangu ndikada kuzozviita ndisina futi kukutadzira iwewe. Vakamboti amuzvigone ndakuzvigone ndakaenda kujimu. Kana ndikaenda kujimu ndikatanga kuzvigona ndokwanisa kuzozviita. Handisi mwana wako. I don't owe you any explanation. Yes. I'm simply telling you that to the best of my knowledge, I have no plan to have more than one wife. Not this year, not next year, not in the next 2 years. And this one is I can afford to take care of 2 wives. I've worked hard, not in the church. You think I only work in the church. I'm sorry, that's how you see me. But if you learn more about me, you understand that preaching is one of my activities. I have so many other things I do. So it's not about money. I can afford to have 3 wives. But I'm not going to do it because I cannot afford it, emotionally speaking, mentally speaking. And this one is, yes. So I'm just saying it so that you may calm down. No. It's not about me. It has never been about me. But when you are a defeatist, you try to tie something that is sound with something extracurricular to pretend to be clever. It's not about me. I have people in my church who have more than one wife. When they came into our church, they asked me, should I divorce my other wives for me to be a member of JRM? I said it's not necessary. Anoona futi achida kuchengeta vanhu vane mari, rich people. Vanhu vane mari vakawanda, vane mari vazhinji, vane magirlfriends, vamwe vanoda kutopinda mabarika, havasi satisfied nemukadzi one. Saka usually a message yakadaro inotokuattractira vanhu vane mari uye nevanhu futi vagara vaine mari but vachimboviga chihure chavo. Saka pachalegalizwa ka. Alright. Saka wakutofila comfortable kuti ndakutenda kuchechi iyo. So there are so many reasons why he's doing that. Chiwenga pane zvanoda kuita ndosaka ari kuparidza nyaya yebarika. It's not about me. I have people in my church who have more than one wife. When they came into our church, they asked me, should I divorce my other wives for me to be a member of JRM? I said it's not necessary. Anoona futi achida kuchengeta vanhu vane mari, rich people. Vanhu vane mari vakawanda, vane mari vazhinji, vane magirlfriends, vamwe vanoda kutopinda mabarika, havasi satisfied nemukadzi one. Saka usually a message yakadaro inotokuattractira vanhu vane mari uye nevanhu futi vagara vaine mari but vachimboviga chihure chavo. Saka pachalegalizwa ka. Alright. Saka wakutofila comfortable kuti ndakutenda kuchechi iyo. So there are so many reasons why he's doing that. We don't encourage you to add another wife. Keep your polygyny like that. We have them. One of them is Sekuru Shereni, who left us some few years ago. Yes. We baptized Sekuru Shereni, knowing that he had 5 wives. But when he believed some of his wives abandoned him, I think by the time he died, he had only 2 wives, right? And yet we never encouraged Sekuru Shereni to divorce his wives. Taitonamata navo Sekuru Shereni vachitopupura, tichitofara. Tichitoziva kuti vane madzimai akawanda. Atinda kumbovati muri kutadzira Mwari, takavaudza kuti musanyeperwe nemakristu aya. Hatisina kuzviparidza chete for now. Imi ngogarai mudzimai kuri madzimai enyu. It's fine. So it's new kwauri iwewe. The polygyny message is new to you. And now because I'm preaching it, you think it's new to me. I've known this since 2015. Ask Pastor Baloyi, we discussed it so many times. When I preached it to you, it wasn't new to Pastor Baloyi. Ask Pastor Erengwi. I discussed it with them in 2018, 3 years after I learned it. I told them, Mimi, Pastor, Mimi, vakanga vachipane murumane vakadzi vake tomita said kati musiye yawo ene vakadzi vake. Kana vachida kuuya kuchechi vanouya vari vatatu. Hazvirambidzwe izvo. Tinavo varume vakauya nevakadzi vavo vakawanda kuchechi. Hazvisi zvinhu zvinyowani. So kana iwewe wanzwa chinhu chiri chinyowani kwauri, usafunge kuti chinyowani kune vamwe vanhu. Yes. And I'm saying this so that you know that if I wanted to use this teaching to have more than one wife, that wife should have come in 2015 or early 2016. It didn't happen. Calm down. This has nothing to do with me. I'm simply trying to liberate people whose lives are disorderly because Christian pastors taught them a false message
that God does not want a man to have more than one wife. It's a lie. This is why my brother Nyamakanga could not even attempt to read the scriptures I cited. And he said, the reason why men have more than one wife, they are not satisfied with their wives. It's true. It's also one of the reasons why a man is allowed to have more than one wife. Murume akasagutsikana nemukadzi one, ndo chimwe chikonzero chinotenderwa kuti arore wechitu. Uri kufunga kuti zvakashata kusagutsikana? Kanganika wakati ndipakurirewo imwe ndiro yemukaka, ndiwedzerewo sadza, wanga wagutsikana reiwe. Nawe kusagutsikana yakuita kunge nyowani ndaya yemukadzi. Hauna kuwedzera shuga muti iwe, wanga wagutsikana. Pawakapinda mukombe ukatiwedzera ivhorumu wanga wagutsikana reiwe nesaundi yemukombe. Kusagutsikana kunotenderwa. Murume akasagutsikana nemukadzi one, chikonzero ichocho chekutora mumwe. Varume woye, vakadzi woye. Ndoda kuroora mukadzi wechi2, handisi kugutsikana nemukadzi wekutanga. It's a good reason. Not being satisfied with your wife is a good reason before God to marry another one. So we will read the scriptures together, my brother Nyamakanga. If you want to buy a bottle of Coke, find somewhere cool to sit. Let's read Bible scriptures slowly together. Take away what Christianity taught you. It's time to listen to what God actually said. Pasi nezvinotaurwa nevanhu, pamberi nezvakataurwa naMwari. Yes. Mukadzi wako akagumbuka izvo zvine mharidzo akaenda, watone chimwe chikonzero chekutora vari vaviri. Hapana chinomboitika, anongoenda wotora mumwe, hakuna anombofa, zuva rinongobuda. Mukadzi akaenda kuenda, chii chinoitika naizvo? But the sun will still rise from the east, and we have enough oxygen for all of us tomorrow. It's not a threat. So women, calm down. There's nothing you can do about this. It's what God allowed men. A man is a mini God. He is allowed to express his desires. One of those is to decide how big a family should be that he should run. It's his duty to decide the size of his family. Yes. Calm down. Sajapedere kuti vanhu vatsvene. Amuzive Mwari imini. Bvunzai ini ndoziva Mwari. Ndokuvhurirai mavhesi. Mozopopotera mavhesi. Kwete inini. Because mavhesi kana aripo, kana zvandiri kutaura izvo usingazvide, hausi kuramba inini, uri kuramba Mwari akataura mavhesi atoda kuverenga. Nyamakanga uri kuti iwewe, hakuna vhesi inoti Mwari akatirorai vakadzi vakawanda. Chiwenga ari kuti dziripo. Kwete kuti iripo, dziripo. Uye kuti Jakobho anga ine vakadzi vaviri inhema. Jakobho anga ine vakadzi 4. Vhesi dzacho dziripo. Zilpah and Bilhah eventually became Jacob's wives. Yes. They started as concubines. They ended up as wives. Vhesi dzacho dziripo. Mari ndingangoishaya, mavhesi aripo. Hallelujah, Mwari. Amen.